Jagatpate, Gopisha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostate, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Navaneshwari, Vishwavanututi Devi, Pranamami Hari Priye, Vanchakalpaturu Vascha, Vipasinu Vaivacha, Patitanam Pavanevyo, Vaishnavevyo Namo Namaha, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhar, Shivasari, Gaura Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we're starting a new chapter, Yes, Canto Maharaj. 3, Chapter 5, Vidura talks with Maitreya. Zaczynamy nowy rozdział trzeciej pieśni Śrimad Bhagavatam, mianowicie 5, zatytułowany Rozmowy Widury z Maitreją. X1, Shisukuvacha, Dari, Dyu, Nadia, Vishabhakurunam, Maitreyam, Asninam, Agara, Bodham, Shatopastrit, Yachuta Bhavasiddha, Paprachchaha, Shoshiya, Gunabhitritataha. Translation. Sukadeva Goswami said, Vidura, the best amongst the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of the celestial Ganges river in Haridwar. With Maitreya, the great, fathomless, learned sage of the world, was seated. Vidura, who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him. Tekst pierwszy. Shukadeva Goswami powiedział, w ten sposób Vidura, najlepszy spośród członków dynastii Kuru, który był doskonały w służbie oddania dla Pana, dotarł do źródła niebiańskiej rzeki Ganges, Haridwar, gdzie siedział Maitreya, wielki mędrzec tego świata o niezgłębionej wiedzy. Vidura, który był doskonały w swojej łagodności i usatysfakcjonowany w transcendencji, zapytał go. Report. Vidura was already perfect due to his unalloyed devotional service to the infallible Lord. The Lord and the living entities are all quantitatively the same by nature, but the Lord is quantitatively much greater than any individual living entity. He is ever infallible, whereas the living entities are prone to fall under the illusory energy. Vidura had already surpassed the infallible nature, the fallible nature of the living entity in conditioned life due to his being Achyuta Bhava, or legitimately absorbed in the devotional service of the Lord. This stage of life is called Achyuta Bhava Siddha, or perfection by dint of devotional service. Anyone, therefore, who is absorbed in devotional service to the Lord is a liberated soul, and he has all admirable qualities. The learned sage Maitreya was sitting in a solitary place on the bank of the Ganges at Haridwar, and Vidura, who was perfect devotee of the Lord, possessed all good transcendental qualities, approached him for inquiry. Objaśnienie. Vidura był już doskonały dzięki swojemu czystemu oddaniu dla nieomylnego Pana. Pan i żywe istoty są jakościowo takie same z natury, ale Pan jest ilościowo o wiele potężniejszy niż jakakolwiek indywidualna żywa istota. Jest on zawsze nieomylny i nigdy nie upada, podczas gdy żywe istoty mają skłonność do upadku w energię iluzoryczną. Vidura pokonał już omylną naturę żywych istot w uwarunkowanym życiu dzięki temu, iż był Achyuta Bhava, czyli właściwie zaabsorbowanym służbą oddania dla Pana. Ten stan życia jest nazwany Achyuta Bhava Siddha, czyli doskonałością dzięki służbie oddania. Zatem każdy, kto jest zaabsorbowany służbą oddania dla Pana, jest duszą wyzwoloną i ma wszelkie godne podziwu cechy. Uczony mędrzec Maitreya siedział w odosobnionym miejscu na brzegu rzeki Ganges w Haridwar i Vidura, który był doskonałym baktą Pana i posiadał wszelkie pozytywne, transcendentalne cechy, zbliżył się do niego, by zadawać mu pytania. Text 2. Vidura uvacha sakya kamani karoti loko natai sukam vanyad uparamamam va vindeta guyastatva
eva dukam yad atra yuktam Bhagavan Vedannaha. Translation. Vidura said, "O great sage, everyone in this world engages in fruitive activities to attain happiness, but one finds neither satisfaction nor the mitigation of distress. On the contrary, one is only aggravated by such activities. Please, therefore, give us direction on how one should live for real happiness." Werset 2. Widura powiedział: O wielki mędrcze, każdy w tym świecie angażuje się w czynności karmiczne dla osiągnięcia szczęścia, ale nikt nie znajduje ani zaspokojenia, ani uśmierzenia niedoli. Wprost przeciwnie, czynności takie jedynie pogarszają sytuację. Dlatego proszę, udziel nam wskazówek, w jaki sposób należy żyć dla prawdziwego szczęścia. Well, this is a fact. Everyone wants to be happy, but their plans for happiness are always defeated. To fakt, że każdy chce być szczęśliwy, ale te nasze plany na osiągnięcie szczęścia zawsze zostają zniweczone. The Bhagavatam says only two classes of people are really happy in this world: the Dlatego Paramahansas and the fools. Dlatego Bhagavatam mówi, że tylko dwie klasy ludzi są szczęśliwe w tym świecie: Paramahamsowie i głupcy. So people who are happy are foolish, because what happiness is there when today you're here and tomorrow you're finished? Także szczęśliwcami mogą być tylko głupcy, bo jakie szczęście można czerpać w miejscu, gdzie dzisiaj jesteś, a jutro cię nie ma. Therefore, sometimes Prabhupada says, hope against hope. Dlatego czasem Śrila Prabhupada mówił, że to jest nadzieja wbrew nadziei. It's a fact. Who doesn't want to be happy? Everybody wants to be happy. To fakt. Kto nie chce być szczęśliwym? Każdy chce być szczęśliwy. But we're looking on the wrong side. Therefore, we need people like Vidura to enlighten us. Ale szukamy szczęścia w niewłaściwym miejscu, dlatego potrzebujemy osób jak Vidura, by nas oświeciły. Although he's a self-realized soul, but still, he comes down to question for our benefit. Chociaż jest samozrealizowaną duszą, to jednak pojawia się, by zadawać pytania dla naszej korzyści. Nobody will ask these kind of questions in this world. Nikt w tym świecie nie będzie pytał o takie rzeczy. Purport. Vidura asked Maitreya some common questions, which was not originally his intention. Uddhava asked Vidura to approach Maitreya Muni and inquire into the truths concerning the Lord, his name, fame, qualities, form, pastimes, entourage, etc. And thus, when Vidura approached Maitreya, he should have asked only about the Lord. But out of natural humility, he did not immediately ask about the Lord, but inquired into a subject which would be of great importance to the common man. Go ahead. Objaśnienie. Vidura zadał Maitrei pewne pospolite pytania, mimo iż nie było to początkowo jego intencją. Uddhava poprosił Vidurę, aby udał się do Maitrei Muniego i zapytał go o wszystkie prawdy dotyczące Pana, jego imienia, sławy, cech, jego formy, rozrywek, otoczenia itd. I kiedy Vidura zbliżył się do Maitrei, powinien zapytać jedynie o Pana, ale z powodu naturalnej pokory nie śmiał pytać o Pana natychmiast i zadał pytania dotyczące spraw, które mają ogromne znaczenie dla zwykłego człowieka. So Srila Prabhupada is also coming down to the level of the common man so that we can benefit. Because otherwise, we're all common people. What is our qualification? We're not born in a high family, or we don't have great wealth. Go ahead. Śrila Prabhupada zszedł na poziom zwykłego człowieka po to, żebyśmy mogli skorzystać z jego obecności, dlatego że tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy zwykłymi ludźmi. Nikt z nas nie ma jakichś szczególnych kwalifikacji, nie pojawił się w jakiejś arystokratycznej rodzinie, czy nie ma jakiegoś szczególnego bogactwa. Prabhupada came to the even lower than a common man. He set his first temple up in New York City in a place which was low class. Śrila Prabhupada na początku nawet nauczał ludzi jeszcze niższych niż przeciętny człowiek. Pierwszą świątynię ustanowił w miejscu, które było bardzo niskiej klasy.
like where he first started in the Bowery, because I was from the suburbs of New York, we wouldn't even go to that neighborhood because it was so low class. Pierwszą świątynię, jaką Śrila Prabhupada ustanowił, była w dzielnicy Bowery i ja, który pochodziłem z przedmieści Nowego Jorku, to nigdy nawet nie udawałem się do tamtej dzielnicy, gdyż ona była tak niskiej klasy. Usually the impersonalists came to preach in America. They went to the high class neighborhood to preach to the intelligent, rich people. Ci nauczający z Indii, którzy wcześniej przybywali do Stanów, to oni na ogół przybywali do jakichś takich bogatych dzielnic, by nauczać tych bogatych, wykształconych ludzi. And if you go sometime, you should visit that place where Prabhupada opened the first temple at 26 Second Avenue. You see, it's not a very high class neighborhood. I jeśli będziecie w Stanach, to powinniście udać się do tej pierwszej świątyni, jaką Śrila Prabhupada otworzył na drugiej Alei 26 i przekonacie się, że to nie jest jakieś takie dobre sąsiedztwo. A common man cannot understand the Lord. He must first know the real position of his life under the influence of the illusory energy. In illusion, one thinks that he can be happy only by fruit of activities. But what actually happens is that one becomes more and more entangled in the network of action and reaction and does not find any solution to the problems of life. There is a nice song in this connection. Because of a great desire to have all happiness in life, I built this house, but unfortunately, the whole scheme was turned to ashes because the house was unexpectedly caught fire. The law of nature is like that. Everyone tries to become happy by planning in the material world, but the laws of nature are so cruel that it sets fire to one's schemes. The fruit of work is not happy in his schemes, nor is there any satiation of his continuous hankering for happiness. Zwykły człowiek nie jest w stanie zrozumieć Pana. Musi najpierw poznać prawdziwą sytuację swego życia pod wpływem złudnej energii. W złudzeniu myśli, że może osiągnąć szczęście jedynie poprzez czynności karmiczne, ale w rzeczywistości dzieje się tak, iż coraz bardziej uwikłuje się on w sieć działań i reakcji i nie znajduje rozwiązania problemów życia. Mówi o tym pewna wspaniała pieśń. Z powodu ogromnego pragnienia osiągnięcia wszelkiego szczęścia w życiu zbudowałem ten dom, ale na nieszczęście całe moje plany zostały zniweczone, ponieważ dom został nieoczekiwanie podpalony. Prawo natury działa w ten sposób. Każdy usiłuje osiągnąć szczęście poprzez układanie planów w tym materialnym świecie, ale prawo natury jest tak okrutne, iż niweczy nasze plany. Karmi nie jest szczęśliwy w swoich planach, ani też nie osiąga żadnego zaspokojenia w swoim bezustannym dążeniu do szczęścia. So we saw personally with Srila Prabhupada how he would sometimes be speaking with us and speaking subjects a little higher, but as soon as new people came in the room, he would immediately go back to the point that you're not this body. Widzieliśmy osobiście w przypadku Śrila Prabhupada, czasem, gdy byliśmy sami w pokoju, to rozmawiał z nami o jakichś takich bardziej wzniosłych tematach, ale gdy tylko do pokoju wchodziła jakaś nowa osoba, to natychmiast wracał do podstaw i mówił o tym, że nie jesteśmy tym ciałem. Because as long as we identify that body as a self, how can we know about God? Gdyż dopóki utożsamiamy się z tym ciałem, to jak możemy poznać Boga? Therefore, we see that the religion has a bad name in this world because the people take to religion, but they don't really become religious. Dlatego widzimy, że w tym świecie religia cieszy się złą sławą, gdyż ludzie podejmują religię, ale tak naprawdę nie stają się religijni. They remain cruel to each other, Pozostają okrutni wobec siebie cruel to the animals. i okrutni dla zwierząt. Therefore, Prabhupada would keep on that point. Sometimes he was speaking with Christians, and he would come back to the point about not killing animals, and they would want to go to something higher. Let us speak about some higher theology, they told Prabhupada.
Dlatego czasem, jak Śrila Prabhupada z takimi nowymi ludźmi rozmawiał o niezabijaniu zwierząt, to oni nie byli zadowoleni z tych tematów i tak chcieli rozmawiać o czymś wyższym. Także mówili Śrila Prabhupada, porozmawiajmy o czymś wznioślejszym. But Prabhupada wouldn't accept that. He said, unless you understand the first point, you're not this body, then how are you going to know about the laws of God? Ale Śrila Prabhupada nie chciał tego. Mówił, że jeśli nie rozumiesz, że nie jesteś tym ciałem, to jak jesteś w stanie zrozumieć boskie prawa? Therefore, we see that religion is not very popular in this world Dlatego widzimy, że religia nie jest zbyt popularna w tym świecie, because they don't know how to present it in such a way that it becomes joyfully performed. gdyż nie potrafią przedstawić jej w taki sposób, by była ona radosna w praktyce. That's why I'm inspired to give this class every day, because I see so many moonlight faces that are happy to be hearing about Krishna. Dlatego jestem taki szczęśliwy, dając te wykłady ze Śrimad Bhagavatam, bo codziennie widzę tyle podobnych do księżyca twarzy, które są szczęśliwe, słuchając o Krysznie. Srila Prabhupada ki. Jai. Text 3. Janasya Krishna Vimuktasya Dvaivad Adharma Silasya Sudukitasya Anugraha Yeha Charanti Nunam Utani Bhavyani Janardanasya. Translation: O my Lord, great philosophic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are adverse to the sense of subordination to the Lord. Werset 3. O mój Panie, z ramienia najwyższej osoby Boga po ziemi tej podróżują wielcy filantropowie, aby okazać współczucie upadłym duszom, które nie pragną podporządkować się Panu. So this is a very nice verse describing how everyone is averse to becoming subordinate to the Lord. Jest to wspaniały werset, który mówi o tym, że wszyscy są przeciwni służbie dla Pana. But practically speaking, we are dependent either on the Lord's directly or indirectly through his agents of Maya. Ale praktycznie mówiąc, my zawsze jesteśmy zależni od Pana, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, mianowicie Jego agentom, takim jak Maja. Nobody can say, oh, I'm independent. Nikt nie może stwierdzić, że jestem niezależny. Report: to be obedient to the wishes of the Supreme Lord is the natural position of every living entity. But due only to past misdeeds, a living being becomes averse to the sense of subordination to the Lord and suffers all the miseries of material existence. No one has anything to do but render devotional service to the Supreme Lord, Sri Krishna. Therefore, any activity other than transcendental loving service to the Lord is more or less a rebellious action against the supreme will. All fruitive activities, empiric philosophy, and mysticism are more or less against the sense of subordination to the Lord, and any living entity engaged in such rebellious activities is more or less condemned by the laws of material nature, which work under the subordination of the Lord. Great unalloyed devotees of the Lord are compassionate towards the fallen, and therefore they travel all over the world, and with the mission of bringing souls back to Godhead, back to home. Such pure devotees of the Lord carry the message of Godhead in order to deliver the fallen souls, and therefore the common man who is bewildered by the influence of the external energy of the Lord should avail himself of their association. Objaśnienie. Posłuszeństwo pragnieniom najwyższego Pana jest naturalną pozycją każdej żywej istoty, ale jedynie z powodu przeszłych, niepobożnych czynów żywa istota jest niechętna podporządkowaniu się Panu i wskutek tego cierpi wszelkiego rodzaju niedole materialnej egzystencji. Nikt nie ma nic innego do robienia poza pełnieniem służby oddania dla najwyższego Pana, Szry Kryszny. Dlatego każda czynność, nie będąca transcendentalną służbą miłości dla Pana,
jest mniej lub bardziej aktem buntu przeciwko najwyższej woli. Wszelkie czynności karmiczne, filozofia empiryczna i mistycyzm są mniej lub bardziej przeciwko chęci podporządkowania się Panu i każda żywa istota zaangażowana w taką buntowniczą działalność jest mniej lub bardziej potępiona przez prawa materialnej natury, które działają pod nadzorem Pana. Wielcy czyści bhaktowie Pana żywią współczucie dla upadłych i dlatego podróżują po całym świecie z misją przywiedzenia tych dusz do Boga z powrotem do domu. Tacy czyści bhaktowie Pana przenoszą przekaz Boga po to, aby wyzwolić upadłe dusze i dlatego zwykły człowiek, który jest oszołomiony wpływem zewnętrznej energii Pana, powinien skorzystać z ich towarzystwa. So this is why we consider Srila Prabhupada such an important figure in the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dlatego uważamy Śrila Prabhupada za tak ważną figurę w ruchu Chaitanya Mahaprabhu. Because Prabhupada is availing himself, he's giving his association to everybody by just picking up his book. Gdyż Śrila Prabhupada staje się dostępny dla wszystkich, którzy chociażby podniosą jego książkę. Here we're reading his purport, we're associating with Prabhupada. Tutaj, czytając jego książkę, mamy towarzystwo Śrila Prabhupada. And this kind of association is the best thing we can be doing for ourselves. A tego rodzaju towarzystwo to jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dla siebie zrobić. Otherwise, it's all fruit of activity and doesn't satisfy the soul. Gdyż w przeciwnym razie wszystko inne jest czynnością dla rezultatu, która nie zadowoli duszy. Text 4. Tat sadhu vyavyadisa vadma samna samradito bhagavan yena punsam vidistito yachati bhakti pute yanam sa patvadigamam puranam. Translation. Therefore, O great sage, please give me instruction on transcendental devotional service of the Lord, so that he, the Lord, who is situated in the heart of everyone, can be pleased to impart from within knowledge of the absolute truth in terms of the ancient Vedic principles delivered only to those who are purified by the process of devotional service. Werset 4. Dlatego, o wielki mędrcze, proszę udziel mi instrukcji o transcendentalnej służbie oddania dla Pana, tak aby ten, który mieszka w każdym sercu, zechciał udzielić mi od wewnątrz wiedzy o absolutnej prawdzie, zgodnie ze starożytnymi zasadami wedyjskimi, objawionymi jedynie tym, którzy zostali oczyszczeni przez proces służby oddania. Another wonderful verse. Jest to kolejny wspaniały werset. Every one of these verses is like a jewel. Każdy z tych wersetów jest niczym klejnot. And Prabhupada's purports are like the crown on the jewel. A Śrila Prabhupada znaczenia są niczym korona, która trzyma te klejnoty. Purport, as already explained in the first canto of Śrimad Bhagavatam, the absolute truth is realized in three different phases, although they are one and the same, in terms of the knower's capacity to understand. The most capable transcendentalist is the pure devotee of the Lord, who is without any tinge of fruitive activity or philosophical speculation. By devotional service only does one's heart become completely purified from all material coverings like karma, jnana, and yoga. Only in such a purified stage does the Lord, who is seated in everyone's heart, with the individual soul, give instructions so that the devotee can reach the ultimate destination of going back home, back to Godhead. This is confirmed in Bhagavad Gita 10:10. Teisham saratayuktanam bhajatam priti purvakam. Only when the Lord is satisfied with devotional service to the devotee does he impart knowledge as he did for Arjuna and Uddhava. Objaśnienie. Jak to zostało wyjaśnione w pierwszej pieśni Śrimad Bhagavatam, absolutna prawda jest realizowana w trzech różnych fazach, odpowiednio do możliwości rozumienia poznającego, mimo iż są one jednym i tym samym. Najzdolniejszym transcendentalistą jest czysty wielbiciel Pana,
który nie jest zanieczyszczony żadną działalnością karmiczną ani filozoficzną spekulacją. Serce można całkowicie oczyścić z wszelkich materialnych okryw, takich jak karma, gьяна i yoga, jedynie dzięki służbie oddania. Jedynie na takim oczyszczonym etapie Pan, który zamieszkuje w sercu każdej indywidualnej duszy, udziela bhakcie instrukcji, tak aby mógł on osiągnąć ostateczne przeznaczenie i powrócić do domu z powrotem do Boga. To zostało potwierdzone w Bhagavad Gita 10.10. Pan udziela wiedzy wielbicielowi jedynie wtedy, kiedy jest zadowolony ze służby oddania, tak jak to było w przypadku Arjuny i Udhawy. So that's why the sex life is so attractive in the material world, because we think that in the arms of my beloved, I'll have shelter. Dlatego życie seksualne jest tak atrakcyjne w tym świecie materialnym, bo wyobrażamy sobie, że znajdziemy schronienie w ramionach ukochanej osoby. The man is thinking like this, of the shelter of her arms. The woman is thinking like that too. If a man holds me, then I feel protected and sheltered. Zarówno mężczyzna tak myśli, że ma schronienie w objęciach swojej kobiety, i tak samo kobieta myśli o schronieniu u mężczyzny. But that kind of shelter is temporary and it won't satisfy us. Jednakże tego rodzaju schronienie jest tymczasowe i nie zadowoli nas. And and death will be separated. I śmierć nas rozłączy. But if we get the shelter of the Lord, then that can be our eternal position. Ale jeśli osiągniemy schronienie Pana, to może to być naszą wieczną pozycją. Isn't it a fact that the romantic feeling is because we think that we'll be protected by our partner? Czy to nie jest tak, że to romantyczne uczucie bierze się z tego, że myślimy, że będziemy chronieni przez naszego partnera bądź partnerkę? The whole world is moving on this principle. Cały świat porusza się w oparciu o tą zasadę. The Gyanis, yogis, and karmis cannot expect this direct cooperation of the Lord. They are not able to satisfy the Lord by chance of the loving service, nor do they believe in such service to the Lord. The bhakti process, as performed under the religious regulated principles of Vaidhi bhakti or devotional service, following these prescribed rules and regulations, is defined by the revealed scriptures and confirmed by great acharyas. The practice can help the neophyte devotee to rise to the stage of raga bhakti, in which the Lord responds from within as the Chaitya Guru or the spiritual master as super consciousness. Go ahead. Gyani, yogini i karmici nie mogą oczekiwać bezpośredniej współpracy z Panem. Nie są oni w stanie zadowolić Pana, gdyż nie pełnią transcendentalnej służby miłości, ani też nie wierzą w taką służbę dla Pana. Proces bhakti, pełniony według regulujących zasad Vaidhi bhakti, czyli służby oddania regulowanej zasadami, został zdefiniowany przez Pisma Objawione i zatwierdzony przez wielkich acharyów. Praktyka ta może pomóc bhakcie neoficie wznieść się do etapu Raganuga Bhakti, na którym Pan odpowiada z wewnątrz jako Chaitya Guru, czyli mistrz duchowy, jako nadświadomość. Okay, so this is the process that by good fortune we've taken up. All of you are practicing this Vaidhi bhakti. We were following rules and regulations and so on. And we should be confident that we're rightly situated. Now, we may not be seeing Krishna eye to eye and getting direct communication from the super soul, but if we remain confident that this process is the super excellent, the super best, or the best process for us, then the future is very bright. Także my wszyscy dzięki szczególnemu szczęściu weszliśmy na ten poziom, w którym przestrzegamy procesu bhakti yogi regulowanym zasadami i regułami, ale gdy możemy nie widzieć Pana twarzą w twarz na tym etapie, ale gdy przestrzegamy tego procesu, to nasza przyszłość jest bardzo świetlana. Otherwise, no one is successful in the mission of life
because everything is taken away from them at the point of death. Gdyż w przeciwnym razie nikt nie odniesie sukcesu w misji życia, gdy w chwili śmierci wszystko będzie nam zadane. But whatever the devotee does, that credit will be there with him throughout eternity. Jednakże wszystko, co robi wielbiciel, to zasługa za to pozostanie z nim przez resztę wieczności. So Krishna is recording, just like now, we're taking a little trouble to hear this Śrimad Bhagavatam and the purpose of Srila Prabhupada. But this is the perfection of our life, but go on hearing, and then we become qualified to enter the spiritual world. Ale Krishna to zapisuje, tak jak teraz możemy poddać się odrobinie niewygody, żeby słuchać tego, ale to Krishna zapisuje i to będzie naszą korzyścią pod koniec życia. And we'll remain humble because we understand it's simply mercy that we're getting, causeless mercy of the pure devotee like Srila Prabhupada, who's distributing this knowledge all over the world. Ale jednocześnie pozostajemy pokorni, bo wiemy, że to wszystko zawdzięczamy jedynie bezprzyczynowej łasce czystego wielbiciela, takiego jak Śrila Prabhupada, który rozprzestrzenia swoją łaskę na całym świecie. And the more we advance in Krishna consciousness, the more we'll feel ourselves in need of the mercy, and the more we'll become humble. I im większy postęp czynimy w świadomości Kryszny, tym bardziej doceniamy tą potrzebę łaski i tym bardziej jesteśmy pokorni. All transcendentalists, other than the devotees, make no distinction between the individual soul and the super soul, because they miscalculate the super consciousness and individual consciousness to be one and the same. Such miscalculation by the non-devotee makes them unfit to receive any direction from within, and therefore they are bereft of the direct cooperation of the Lord. After many, many births, when such a non-dualist comes to the sense that the Lord is worshipable, and the devotee is simultaneously one with and different from the Lord, then only can he surrender unto the Lord. Vasudeva. Pure devotional service begins from that point. The process of understanding the absolute truth adopted by the misguided non-dualist is very difficult, whereas the devotee way of understanding the absolute truth comes directly from the Lord, who is pleased by devotional service. On behalf of many neophyte devotees, Vidura, at the very first instance, inquired from Maitreya about the path of devotional service by which the Lord, who is seated within the heart, can be pleased. Wszyscy transcendentaliści poza bhaktami nie robią żadnej różnicy pomiędzy duszą indywidualną i duszą najwyższą, gdyż błędnie przyjmują nadświadomość i świadomość indywidualną za jedno. Takie błędne zrozumienie abhaktów sprawia, iż są niezdolni do otrzymania jakichkolwiek wskazówek z zewnątrz, dlatego są pozbawieni bezpośredniej współpracy Pana. Kiedy po wielu, wielu narodzinach taki monista zaczyna sobie uświadamiać, że Pan jest godny czci i że bhakta jest jednocześnie jednym i różnym od Pana, jedynie wówczas może podporządkować się Panu Vasudewie. Od tego momentu zaczyna się czysta służba oddania. Proces zrozumienia absolutnej prawdy, który przyjmują zwiedzeni moniści, jest bardzo trudny, ponieważ gdy bhakta rozumie absolutną prawdę bezpośrednio dzięki Panu, którego zadowolił służbą oddania, z ramienia wielu bhaktów neofitów, Vidura początkowo zapytał Maitreję o ścieżkę służby oddania, poprzez którą można zadowolić Pana zamieszkującego wewnątrz serca. Text 5. Karoti karmani kritavatoro yan yatma tantro bhagavams tridishaha yata saraj jagra idam niriha samastapaya vitim jagato vidhate. Translation. O great sage, kindly narrate how the Supreme Personality of Godhead, who is the independent, desireless Lord of the three worlds and the controller of all energies, accepts the incarnation and creates the cosmic manifestation with perfectly arranged regular principles for its maintenance. Werset 5. O wielki mędrcze, łaskawie odpowiedz, w jaki sposób najwyższa osoba Boga, który jest niezależnym,
wolnym od pragnień Panem Trzech Światów i kontrolerem wszelkiej energii, przyjmuje inkarnację i stwarza tę kosmiczną manifestację z doskonale ułożonymi regulującymi zasadami dla jej utrzymania. Report. Lord Krishna is the original personality of Godhead, from whom the three creative incarnations, namely the Purusha avatars, Paradakshaya Vishnu, Prabhadakshaya Vishnu, and Kshirodakshaya Vishnu, expand. The whole material creation is conducted by the three Purushas in successive stages under the external energy of the Lord, and thus material nature is controlled by him. Thinking material nature to be independent is like seeking milk from the nipple-like bags on the neck of a goat. The Lord is independent and desireless. He does not create the material world for his own satisfaction, as we create our household affairs to fulfill our material desires. Actually, the material world is created for the illusory enjoyment of the conditioned souls who have been against the transcendental service of the Lord since time immemorial. But the material universes are full in themselves. There's no scarcity for maintenance in the material world because of their poor fund of knowledge. The materialists are disturbed when there is apparent increase of population on the earth. Whenever there is a living being in the earth, however, his sustenance is immediately arranged by the Lord. The other species of living entities who far outnumber human society are never disturbed for maintenance. They are never seen dying of starvation. It is only human society that is disturbed about the food situation. To cover up the real fact of administrative mismanagement, take shelter in the plea that the population is excessively increasing. If there is any scarcity in the world, it is the scarcity of God consciousness. Otherwise, by the grace of the Lord, there is no scarcity of anything. Objaśnienie. Pan Krishna jest oryginalną osobą Boga, z którego emanują trzy stwórcze inkarnacje, mianowicie Purusha awatary, Karana Runapashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu i Kshirodakashai Vishnu. Całe materialne stworzenie, podległe zewnętrznej energii Pana, jest prowadzone przez tych trzech Purusha w trzech kolejnych etapach i w ten sposób kontroluje on materialną naturę. Pogląd, iż materialna natura jest niezależna, jest niczym szukanie mleka, podobnych do wymion w workach na szyi kozła. Pan jest niezależny i wolny od pragnień, nie stwarzał tego materialnego świata dla swego własnego zadowolenia, tak jak my tworzymy nasze sprawy rodzinne dla spełnienia naszych materialnych pragnień. W rzeczywistości materialny świat jest tworzony dla złudnych przyjemności uwarunkowanych dusz, które od czasów niepamiętnych sprzeciwiają się służbie oddania dla Pana. Ale materialne wszechświaty są pełne same w sobie. Nie brakuje tam niczego dla ich utrzymywania. Jedynie z powodu ubogiego zasobu wiedzy materialiści są zaniepokojeni, kiedy na Ziemi ma miejsce znaczny przyrost naturalny. Jednakże gdziekolwiek na Ziemi znajduje się żywa istota, Pan natychmiast zapewnia jej środki utrzymania. Inne gatunki żywych istot, które znacznie przewyższają liczebnie ludzkie społeczeństwo, nigdy nie martwią się o wyżywienie, nigdy nie widzi się, aby padały z głodu. Jedynie w ludzkim społeczeństwie istnieją zakłócenia z powodu sytuacji żywnościowej i aby zataić rzeczywisty fakt złej administracji, tłumaczy się to znacznym wzrostem populacji. Jeśli w świecie istnieje jakiś niedostatek, to jest to brak świadomości Boga. W przeciwnym razie, dzięki łasce Pana, niczego nie brakuje. So someone will say, well, Prabhupada doesn't understand that there is a problem with overpopulation. But no, it's not a problem. And many countries the problem is the opposite. Like in Japan, Northern Europe, people are leaving. They don't have enough people. They want more people. Ktoś może powiedzieć, że Śrila Prabhupada nie rozumie sytuacji, gdyż naprawdę mamy problem z nadmierną populacją. Ale nie, w niektórych miejscach, tak jak na przykład w Japonii czy w Europie Północnej, brakuje ludzi. Tam rządy chcą mieć więcej ludzi. And they're saying that, there's not enough food but there's
land, but they don't know how to grow the proper food. Instead, they're using the land and they're growing marijuana, tobacco, so many nonsense things, cocaine. Odnośnie tego argumentu, że brakuje pożywienia, to jest bardzo dużo ziemi, tylko ludzie nie wiedzą, jak właściwie ją wykorzystywać i zamiast tego uprawiają marihuanę, tytoń, kokainę. Like how much land is also used to grow grapes so they can make alcohol. It's mismanagement. There's plenty of food to be made from the earth. Czy na przykład jak wiele ziemi poświęca się na uprawę winogron, żeby stworzyć alkohol. Także tak naprawdę jest to jedynie winnik błędnego zarządzania, że brakuje pożywienia na ziemi. And the next big problem, they're saying there's no drinking water. I innym problemem, o którym mówią, jest to, że brakuje wody pitnej. But they know how to make the drinking water from the ocean. Ale teraz umieją już robić wodę pitną z oceanu. It's a very simple process. You evaporate it and then you cool it and then you have pure water. Jest to bardzo prosty proces. Po prostu odparowujesz ją, schładzasz i masz czystą wodę. But instead of concentrating on that, they concentrate on how to kill their neighbors, and so much wars going on. Ale zamiast skupić się na tym, to skupiają się na tym, jak zabijać swoich sąsiadów i dlatego ma miejsce tyle wojen. So therefore, Prabhupada is correct when he says the only lacking is in God consciousness. Dlatego Śrila Prabhupada ma rację, mówiąc, że jedynym niedostatkiem jest niedostatek świadomości Boga. If the whole humanity cooperated together with God in the center, there would be no shortage of anything. Gdyby cała ludzkość współpracowała ze sobą, utrzymując Boga w centrum, wówczas niczego by nie brakowało. But instead of putting God in the center, they want to put themselves in the center, and therefore there's always conflict. Ale zamiast umieszczać Boga w centrum, umieszczają siebie w centrum i dlatego zawsze są konflikty. Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I have a question regarding the fourth verse, where Prabhupada said that the Lord, that our pure devotional service starts when devotee understands that he is both one with the Lord and different from him. How does it manifest, this understanding? Okay. Moje pytanie dotyczy znaczenia do 4 wersetu, gdzie Śrila Prabhupada pisze, że czysta służba oddania zaczyna się od zrozumienia, iż jesteśmy jednocześnie tożsami z Panem, jak i różni od Niego. Więc moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób to należy odpowiednio zrozumieć. It manifests when we accept that the Lord is superior and we're meant to serve him. Then from within, he'll guide us how we can please him, and then everything will be revealed to us. Więc gdy zrozumiemy, że naszym przeznaczeniem jest służenie Bogu, wówczas Bóg z wewnątrz serca objawi się nam i będzie nas prowadził, tak że będziemy wiedzieć, co robić. But instead of surrendering to the Lord, we engage in sense gratification, which separates us from the Lord. Ale zamiast podporządkować się Panu, my angażujemy się w zadowalanie zmysłu, co oddziela nas od Pana. It puts us as competitors. We want to be the enjoyer. I to stawia nas jako współzawodników, gdyż my So chcemy there's no harmony in our life because we're not meant to be the enjoyer. Także nie ma harmonii w naszym życiu, gdyż nie jesteśmy stworzeni do tego, by być odbiorcą przyjemności. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gave that injunction. We have to give up the enjoying mood. Dlatego Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur powiedział, że musimy pozbyć się tej mentalności, że jesteśmy odbiorcami przyjemności. This week, actually, his birthday is coming.
I w tym tygodniu wypada jego Dzień Pojawienia się. 150th anniversary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's appearance. To będzie już 150. rocznica pojawienia się Śrila Bhaktisiddhanta Saraswatiego Thakura. Okay, any other questions? Dobrze, jakieś inne pytania? So yesterday we were chanting very nicely. I was impressed. Everybody was chanting with real feeling. So we have time now. We can chant some japa, and let's try to improve even what we did yesterday by chanting with devotion. Wczoraj tak wspaniale intonowaliśmy. Ja byłem taki poruszony tym, jak to wszyscy tak całkowicie koncentrują się na Panu. Także teraz mamy jeszcze trochę czasu, żeby intonować. Także poprawmy jeszcze ten wczorajszy wynik, tak żeby każdy skupił się na intonowaniu. Dagmar can also chant with us. Dagmara także może z nami mantrować. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Rama, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, 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 Hare Krishna Hare Hare, Rama, 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 Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare Krishna Hare
Cierpliwość Trivikrama Maharaj. Everybody is chanting better now. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada's mercy. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. See you tomorrow. See you tomorrow, Guru Hare Maharaj. Krishna. 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 Dziękujemy, Shivananda Dziękujemy Prabhu. bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy siostro. Krishna. Dziękujemy, bracie. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dziękuję. Moje Hare pokłony. Krishna. Hare Krishna. Tak. To jeszcze nie ma wynajętego hotelu w Krakowie na Gaura Purnimę, to trzeba się spieszyć. A ile będą święta? Proszę? Ile będą trwały? Jeden dzień od 4:30 od Mangalarati. Od Mangalarati 4:30? Tak, tak, tak. Do której będzie trwało? Nie, to w niedzielę będzie, 24, tak? Niedaleko. Tak, tak, dokładnie tak. Mam nadzieję, że przyjadę. Dobrze, Prabu, czekamy.
czekamy na Ciebie. Dziękuję za wasze spotkania, wspaniałe spotkanie i życzę wam wszystkiego dobrego. Żeby pan Tak spełnił jest, życie, bądź spełnił zdrowy. wszystkiego. Hare Krishna. Na Iwolce Majestecie. Dziękujemy Shivananda Prabhu, do usłyszenia wkrótce. Tak. No, to popiąć jeszcze ten czwartek. Dobrze, dobrze, będę jeszcze Mataji zapytam. Mhm.